friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. Today we are going to start a new chapter of plus 2 physics, that is wave optics. It is a very important chapter in your exam point of view, so don't skip the chapter. Sometimes it may feel a little bit difficult than ray optics, but don't skip the chapter. Only few things that you have to study here, and don't by heart the things. You can understand the concept and study well. Can we move to the video? Optics, we will study the wave nature of light. Optics means the study of light. Okay, so that we have already studied, and wave optics means here we have to study the wave nature of light. So in ray optics we have considered the light as a beam of light or a ray of light, right? But here we will consider the wave nature of light, and in 1678 the Dutch physicist Christian Huygens put forward the wave theory of light. So according to that we can give explanation for some phenomena like diffraction, interference, polarization, etc. And also we will explain the phenomenon like reflection and refraction by giving the explanation on the basis of wave theory. അതായത് wave theory യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതായത് റേ ഓപ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ചില ഫിനോമിനൻസ്, അതായത് ഇന്റർഫറൻസ്, ഡിഫ്രാക്ഷൻ, പോളറൈസേഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ഫിനോമിനൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ here we will give another explanation for reflection and refraction on the basis of wave theory. Wave theory യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So before going to this wave optics, because we have to know what is a wave, and wave will be familiar to you from the smaller classes. അല്ലെ, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് what is a wave എന്നുള്ളത്. So some important points that you have to understand before moving to the Huygens Principle. Huygens Principle ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ചാപ്റ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Huygens Principle എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് we have to know what is a wave front. So different types of wavefront that we have to know, then only we can understand the concept. And one more thing is that in this chapter we will be taking the continuation of the topics. Okay, so now we will start with means a wavefront. So if you are not understanding that concept, it will be very difficult to understand the next topic. So from the beginning you have to be careful for understanding the things, or don't by heart the things or the definitions. It is very easy to understand and write the things. Okay, so just to try to understand the concept of this chapter. Ready? Now here we have wavefront. So what is a wave? Wave എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What is a wave? Wave is actually the propagation of disturbance. Okay, propagation of disturbance ആണ് from one point to another point. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വേവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വേവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ in the case of whenever we are talking, we can understand that easily. So whenever we are talking, that sound energy is traveling. Okay, because when we talk from here means the next person can hear the voice, right? Why it is like that? Because the sound energy is traveling. But what happens to the medium? Here the air is the medium. Will it travel? No, because the air is not at all moving, but only the sound energy is moving in that. Okay, so that is an example for a wave. So another example is when we put a stone, അതായത് ഒരു കല്ല് നമ്മളൊരു പോണ്ടിൽ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be some waves formed, അല്ലെ? Near to that some waves will be formed, but അവിടുത്തെ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yeah, water is not at all moving, but only that energy that we are giving, that only will be moving. So there also we can see some waves. Okay, so I think wave is clear to you. And wave alla namukku ivada aranjirikkendathu wave endaanennu already we know, alle? Ivada namukku wave front endaanennalladana nokkandathu. Wave front ennu paranjal appo nammal nerthe paranja example edukam. When we are putting a stone into a pond, അതായത് ഒരു കല്ല് നമ്മളൊരു കുളത്തിനകത്ത് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be some waves formed, അല്ലെ? അതിന് ചുറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ all points നെയും ചേർത്ത്, അതായത് ലോക്കസ് ഓഫ് all points which are at the same state of vibration, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് സപ്പോസ് വി ലൈറ്റ് എ ബൾബ്, ഒരു ബൾബാണ്. ആ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റിലും, അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ ബൾബ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൾബ് വെച്ചിട്ടുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ ലൈറ്റ് എനർജി വിൽ ബി
Yes, spreading in all the directions, right? And suppose we are taking a point at a distance 5 centimeter from this. ഇവിടെ നിന്ന് 5 സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് മീൻസ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ചേർന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാ. സോ ദിസ് ആസ് എ സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇതിനൊരു സ്ഫിയറിന്റെ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്. വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം phase of vibration. അതായത് ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ വി ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗ്ലോയിങ് എ ബൾബ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് 5 centimeter or 10 centimeter distance from the bulb to each points, അതായത് എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും നമ്മളൊരു 5 centimeter അല്ലെങ്കിൽ 10 centimeter ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get a പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ആണ്. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വൈബ്രേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദിസ് സോഴ്സ് ടു ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ്. സോ വി ക്യാൻ ജോയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ക്ലിയർ? അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് വി ക്യാൻ സി. സോ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കല്ലിടുന്ന കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോണ്ടിൽ ഒരു കല്ലിടുന്ന കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്, അതായത് എനർജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ. സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? യെസ്, വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. ക്ലിയർ? ഇനി there are different types of wavefronts, that is spherical wavefronts, cylindrical wavefront and plane wavefront. This is also very important. There are different types of wavefronts. So depending upon the source, അതായത് ഏത് സോഴ്സ് നിന്നാണ് ആ മീൻസ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവയുടെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ആർ 3 types of wavefronts: spherical, cylindrical and plane. So in the case of spherical wavefront we can see that the source will be a point source. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും here we have a point source. അതായത് just like the case of a bulb, ഒരു സാധാരണ ഒരു ബൾബാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും അതായത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആവരുത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ there will be a locus of points which are having in the same state of vibration. This we have to consider as a sphere. Okay, this is not exactly a sphere, but you have to consider as a sphere. So suppose we are considering all these points from the source. So source is kept here and from the source we are taking the same distance. Okay, ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം ചേർത്താൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ here we are getting the shape of a sphere. That is why we call it as a spherical wavefront. So in the case of spherical wavefront, the source should be a point source. That is very important. Should be a point source, then we will get a spherical wavefront. Clear? And the second thing is cylindrical wavefront. So in the case of cylindrical wavefront, the source should be linear. Linear means we can consider the case of a tube light. Okay, suppose here we are having a tube light, then we will get the shape of a cylindrical wavefront. So here we can see this is in the case of in the form of a cylinder, right? Here we are keeping this tube light or any other source of light which is in the form of a line. Okay, that means linear source we have to consider here. Then we will get a cylindrical wavefront. And the third one is plane wavefront. So in this case the source should be at infinity. Infinity means at a large distance we have to take the source, then we will get the shape of a plane. So here we can see this is the plane. Here the light rays are coming like this. Okay, so if you join all these points here we will get a plane. That is called a plane wavefront. So I will just repeat what is wavefront, then what are the different types of wavefronts. അപ്പോൾ എന്താണ് wavefront എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം? It is defined as the locus of all points which are at the same phase of vibration.
Clear? And there are three types of wavefronts, that is spherical wavefront, cylindrical wavefront, and plane wavefront. In the case of spherical wavefront, we can see that the source should be a point source. So the light should be a point source. That means from the point only it will originate. And in the case of cylindrical wavefront, that the source should be linear. The shape should be linear. Then we can see the cylindrical wavefront. And in the case of plane wavefront, we can see that the source should be at infinity. That means at a larger distance we have to keep the source. Then we will get the plane wavefront like this. Clear? So all these are the wavefront, and we can see some questions related to wavefront also. This is very important topic and the basic thing that you have to understand in wave optics. Okay, so without knowing wavefront, it will be very difficult to move to Huygens principle. So next we are going to start with Huygens principle. So hope it is clear to you. Now we can move to Huygens principle. Now we have Huygens principle. That is very important principle that we have to know in this chapter. That is, Huygens principle means, according to that, every point in the wavefront act as a source of secondary wavelet. So before that we can consider the diagram here. So here we have a source. This is a point source, right? So from this point source, light is emitting here. Light we can see here, and due to that what will happen, that will make some points here. So here we have a wavefront. Okay, so this is the wavefront. AB is the wavefront due to the source S. Clear? അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ഇതൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും? സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഹിയർ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്. അവയെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ത്? ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്. Clear? And here suppose we are taking v as the speed of the light. Okay, light in the speed v ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then at a time t, the distance travel will be equal to, എങ്ങനെ എഴുതാം? velocity or speed is equal to distance by time ആണ്. So distance will be equal to velocity into time or speed into time. So here we are considering the speed as v, then the distance travel will be v into t. So suppose we are considering a time interval t. T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇന്റർവെല്ലില് the wavefront will travel a distance v into t. ഓക്കെ, v into t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവിടുന്നുള്ള റേസ് കാരണം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇനി ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും, ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി പോയിന്റ് ഇൻ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആക്ട്സ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് എ ബി, ദിസ് എ ബി ഇസ് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഫ്രം AB, every point will act as a source of secondary wavelets and it will emit the light wavelets. Okay, so that will emit the wavelets that we can see here. ഇതിന് ചുറ്റിലും ഇത് സർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഓരോ പോയിന്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടുന്ന് സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സോഴ്സ് ഓഫ് എമിറ്റിംഗ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അറ്റ് എ ടൈം, അതായത് ഇപ്പൊ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? അത് പി, അതായത് എ ബിയിലാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത്. ഇനി ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇന്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അത് വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? വി ടി ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സെന്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതായിരിക്കും അടുത്ത സോഴ്സ്. സോ സോഴ്സിന് ചുറ്റും എന്താണ്? സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദിസ് ഈസ് എ സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഈ സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യാം? ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് എ സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഹിയർ വി ഷോ ഓൺലി ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. ഇനി ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതായത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വീണ്ടും പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ? ഇതെന്തായി മാറും? ഇതും ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ട് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ്. ഈ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അഗെയിൻ എ ന്യൂ വേവ് ഫ്രണ്ട് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഹിയർ, ദാറ്റ്
is called CD. Here CD എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി if you draw common tangent to all these points, അതായത് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാറ്റിനും നമ്മളൊരു കോമൺ ടാൻജന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടും, വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അതായത് every point in a wavefront act as a source of secondary wavelets. Every point in a wavefront, here AB is a wavefront, and every point in AB will act as a source of secondary wavelets. ഇവിടെ source of secondary wavelet ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് here the source is a point source, so spherical wavefront we are getting. So here we are considering only these 2 points P and Q, and as P as the center we can form a circle here. Okay, so this is a sphere, and here also in Q also as Q is the source, so Q will be at the center, and here we can see another sphere. So many spheres will be formed here, and then secondary wavelets will be formed here. So that is the first point. So every point in a wavefront act as a source of secondary wavelets. Clear? So all these points will be acting as a source of secondary wavelets. That is the first point. And the secondary wavelets travel with the same velocity as the original wave. So original wave starts from source S. Right. So from here the source means the light has started to move, and it has a velocity. Suppose V is the velocity. So what happens is that these secondary wavelets will start from P and Q, right? So all these secondary wavelets also will be traveling with the same velocity as that of the original wave. അതായത് S travel ചെയ്തിരുന്ന അതേ സ്പീഡിലായിരിക്കും പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും, അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതായത് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വേവ്ലെറ്റ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന 2 പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ പോയിന്റ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ട്രാവൽസ്, ഷുഡ് ബി ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സെയിം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ബൈ ഡ്രോയിങ് എ കോമൺ ടാൻജന്റ് ടു ഓൾ ദീസ് സ്ഫിയേഴ്സ് വി ഗെറ്റ് ദ new position, that means the position of new wavefront. അതായത് ഈ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ here we can see CD is the new wavefront. That means here we can join all these tangents. Here we can see, here we can draw a tangent to get the new position of a wavefront. So that is Huygens principle. Huygens principle clear ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. I will repeat that. According to Huygens principle, every point in a wavefront act as a source of secondary wavelets. So every point in the wavefront means in AB all points will act as the source of secondary wavelets, that is point source, and here the secondary wavelets travel with the same velocity as the original wave. So here also will be having, here we can see the difference is same. Okay, so here C dash D dash we can see, then AB is a wavefront, here CD is a wavefront. So this distance that travels is the same, because distance is equal to velocity into time or speed into time, because the speed is same. That is why we are getting the same distance here also. Okay, so that concept you have to understand. And the third thing is that by drawing a common tangent to all the spheres we get the position of a new wavefront. Here we can see many spheres, only 2 we have shown here. Many spheres will be here, right? Each point will be acting as a point source. So each spheres we can join to get a new wavefront. That means the tangent drawn to all these spheres will give us a new wavefront. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ്, ഈ സ്ഫിയേഴ്സിന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പുതിയൊരു വേവ്ഫ്രണ്ട് കിട്ടും. So that is all about Huygens principle. Now we have refraction of a plane wave. So here we are going to use Huygens principle to derive Snell's law. അതായത് Huygens principle യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് Snell's law derive ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So here we will use this Huygens principle so that you should have an idea about Huygens principle. Okay, so here we can consider 2 medium, that is medium 1 and medium 2. They are separated by this P dash. This is the medium of separation. Okay, here we can see that the refractive index is N1 in medium 1 and refractive index is N2 in medium 2, and
understand that n1 is less than n2. Here the refractive index of medium 1 is less than medium 2. Refractive index കുറവുള്ള മീഡിയം ഏതാണ് n1 ആണ്, and refractive index കൂടുതലുള്ളത് n2 ലാണ്. So this is the medium of separation, and here we are considering a plane wave. Okay, and then refractive index is less means the velocity will be greater in medium 1, and this will be in medium 2 the velocity will be less. Okay, so we can write it as n1 is less than n2, therefore v1 is greater than v2. That means the velocity in medium 1 is greater than velocity in medium 2. Okay, now we can consider a plane wave AB. So this is our plane wave. Here we can see the plane wave. You have to just understand the thing. Okay, here we can see this is the plane wave. Okay, that is incidenting at the surface. So this point at A, the plane wave is incidenting, just incident on plane wave at PP dash. Okay, PP dash എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിലാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് പോർഷൻ ആണ് എ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് വി ഡ്രോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. Will happen here, this is the surface of separation of the media. Okay, ഈ രണ്ട് മീഡിയംസും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അതായത് ബൗണ്ടറി ആണ് പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ as the light ray reaches at B, what will happen? It will continue to move to this C. Okay, അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് സെയിം മീഡിയത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ലൈറ്റ് റേ വിൽ ട്രാവൽ. അതായത് ഇത്രയും ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് v1 ഹിയർ, ആൻഡ് സപ്പോസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് tau. സോ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ? വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് v1 ആണ്, അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം t ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കാണാം, വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം കാണാം അല്ലെ. സോ v1 ഇൻറ്റു tau ആണ്, ബിക്കോസ് velocity will be is equal to distance by time ആണ് അല്ലെ. So distance is equal to velocity into time ആണ്. So v1 into tau ആണ്. So this bc will be equal to v1 into tau. That we can mention here. bc is equal to v1 into tau. So by the time it reaches C, this also might have traveled അല്ലെ. അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ പ്ലെയിൻ വേവിന്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ in all points we have that secondary wavelets will be originating അല്ലെ, that we know. So ഇവിടുന്ന് എല്ലാം വേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We are taking only these 2 points to understand. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡയഗ്രാം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് അല്ലെ. സോഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈറ്റിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് v1 t ആണ്, ടോ ആണ്. ഓക്കെ, ടൈമിന് നമുക്ക് ടി എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോ എന്ന് എടുക്കാം. ടെക്സ്റ്റിൽ ടോ എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. v1 ടോ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ സമയം അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഏത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലൂടെയാണ്, n1 എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ പോയിന്റ് എ ഈസ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് എ ഹാസ് ടു മൂവ് ടു second medium അല്ലെ. that medium has the refractive index n2 and n2 is that greater than n1 ആണ് അല്ലെ. n2 ആണ് കൂടുതൽ. സോ n2 is greater than n1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ലെസ്സർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ടൈം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ടൈമില് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും, കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും, യെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് v1 ടോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, v2 ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീഡ്, ടൈം ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു v2 ടോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡി ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. ക്ലിയർ? നൗ വി ക്യാൻ ജോയിൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വീണ്ടും ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ്, ഹിയർ വി ഡ്രോ ദ ടാൻജന്റ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ point, right? So these tangents we will join. This is another wavefront. Clear? So here we will get another wavefront. So here we can see ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, the light rays traveling from
Yes, rarer medium to denser medium. Rarer medium means here the density is lesser. Okay, so and it is traveling to a denser medium. That is why we are getting like this. Clear? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് travels AD distance, that is equal to V2 into tau. And here we can see that this is the angle. Here we can draw a normal. This is the angle of here. This is incident ray, and here we draw a normal. Clear? So this is the normal, and the angle between incident ray and normal, which makes the angle that is I, angle of incidence. Okay, and here we have the angle of refraction, that is the angle which makes between the refracted ray and the normal. So that is angle of refraction. Right, now here we have R, and here we have 90 degree, because here we have drawn that tangent. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരച്ചത് അല്ലെ, ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരച്ച പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ 90 ഡിഗ്രി ആണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ദിസ് ഇസ് R. സോ ഹിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി 90 minus R. So total എത്ര ആയിരിക്കണം? 180 ആയിരിക്കണം. So what will be this? This will be R, right? So this angle is R, and here we have I here. So the total here we are getting 90 degree, means this will be 90 minus I. Okay, so the total angle will be here I. So this is angle of incidence, and here also this is angle of refraction. Here we have to apply Snell's law. What is Snell's law? Sin I by sin R is equal to N21. That is N21 is equal to N2 by N1 ആണ്, or N12 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be N1 by N2. So this equation will be familiar, right? Sin I by sin R is equal to N21, or N21 is equal to N2 by N1. So how we will find the Snell's law here? So here we can find sin I and sin R. So for that we are considering this triangle ABC. So from ABC, how we can find sin I? Sin I means BC divided by AC. This is the opposite side by hypotenuse. So sin I is equal to BC by AC. Clear? So we are considering this triangle A, B and C. Right, so that is BC by AC. And what about sin R? Sin R means here we are considering A, D, C. This triangle A, D and C. So what will be sin R? So here this is R. So opposite, sin R means opposite side AD divided by AC. Clear? That means sin I by sin R is equal to BC by AC divided by AD by AC. Just we have to divide. Then what we will get? This AC and AC will get cancelled. Then what is remaining? BC by AD. And here we have seen that BC is equal to V1 tau, this distance. Okay, and AD is equal to V2 tau. So that we can substitute here. BC is equal to V1 tau and AD is equal to V2 tau. So this tau and tau will get cancelled. That is V1 by V2. Clear? That is sin I by sin R is equal to V1 by V2. Here we have V1 is approximately equal to N2, right? And V2 is approximately equal to N1. So how we can write? Sin I by sin R is equal to N2 by N1, or this is equivalent to N21. So sin I by sin R is equal to N21. That is the proof of Snell's law. So like that the question may be asked. In the last case we have discussed the refraction of a plane wave front. In such a case the light was traveling from a lower refractive index to higher refractive index. Okay, so we have proved that Snell's law also. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ഹയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോകുന്ന കേസാണ്. ലോവർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ഹയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് കണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ദാറ്റ് Snell's law. ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടു പ്രൂവ് Snell's law ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് Huygens Principle. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത്. നൗ വി ഹാവ് അഗെയിൻ ദ സെയിം കേസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ കേസിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ദ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം higher refractive index to lower refractive index. In such a case what changes will be happening here, so that we can see. So here also we are considering a plane wavefront AB. Okay, this is AB, and here this AB, that is the plane wavefront, and A is incident. A will incident at A, at the point PP dash. Okay, on the surface. Then this B is here, and when the time passes, what will happen? This B will travel to point C. അതായത് AB എന്ന് പറയുന്ന
പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഫ്രം ഓൾ പോയിന്റ്സ് ദ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് വിൽ ബി ഒറിജിനേറ്റിംഗ്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ദിസ് എ ആൻഡ് ബി ഓൺലി വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഹിയർ. ഇവിടെ എ ബി മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ ടു പോയിന്റ് സി. അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീഡ് എന്താണ്, v1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n1 ആണ്. ദിസ് ഇസ് മീഡിയം 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീഡിയം 2. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് n2 ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഇസ് v2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി v1 ആണ്. ഡ്യൂറിങ് എ ടൈം ഇന്റർവെൽ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, v1 into ടോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു bc. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് വിത്തിൻ എ ടൈം ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്തിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ്, bc ആണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഹിയർ n1 is greater than n2. that is refractive index of first medium is greater than second medium. So here the light will be traveling slowly. Okay, അതായത് അതിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. So it travels from b to c only within the time tau. And again here we can see this point a also will be traveling at a time interval of t അല്ലെ, t or tau എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇന്റർവെല്ലില് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, that will be more than bc. Okay, because the speed or velocity is v2 and here time is tau. So v2 tau എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ad എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ad will be equal to v2 tau. അതിന്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ദിസ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ bc. okay, ad will be more than bc. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, because here the refractive index is more, so the velocity or v1 is less than v2. here the speed will be less than that of v2. so ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. but at the same time in the medium 2 the speed is more. v2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, higher than more than v1 ആയതുകൊണ്ട് that it travels കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാൻ bc യെക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് v2 tau എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിയിൽ നിന്നും എയിൽ നിന്നും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ദ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് വിൽ ബി ഒറിജിനേറ്റിംഗ് അല്ലെ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് bc എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഇത് അതിന്റെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി v1 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n1 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വേവ് ലെങ്തിനെ നമുക്ക് λ1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് വേവ് ലെങ്ത് λ1 എന്ന് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു λ2 because here the radius of refractive index is n2, then velocity is v2. so here we can take this wavelength as λ2. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലെങ്തിനെ bc നമുക്ക് λ1 ആയിട്ട് എടുക്കാം, ad യെ λ2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി what will be λ1 by λ2? λ1 by λ2 എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, bc by ad ക്ക് ഈക്വൽ അല്ലേ. bc എന്ന് പറയുന്നത് λ1 ആണ്, ad is λ2. so we can write it as bc by ad, that is λ1 by λ2 is equal to bc by ad. so bc is equal to v1 tau and ad is equal to v2 tau. so that we can substitute. then what we will get, bc is v1 into tau by ad is v2 tau. this tau and tau will get cancelled alle. so λ1 by λ2 is equal to v1 by v2 and we can just rearrange it to get v2 by λ2 that is equal to v1 by λ1. v2 by λ2 is equal to v1 by λ1 എന്ന് എഴുതാം. now we have already studied that v is equal to nu into lambda. okay, v is equal to nu lambda. from that nu is equal to v by lambda എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. so v is equal to nu lambda ആയതുകൊണ്ട് nu is equal to v by lambda ആണ്. so here v2 by λ2 will be equal to nu2 അല്ലെ. v by lambda nu ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ v2 by λ2 will be equal to nu2 ആണ്. then v1 by λ1 is equal to nu1 ആണ്. so what we can understand here, അതായത് when the light ray travels from a higher refractive index medium or from a denser medium to rarer medium, the frequency remains the same. here nu1 is equal to nu2 ആണ്. so that means the frequency remains the same, but what happens to the wavelength ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത്
lambda 1 എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്, lambda 2 ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. lambda 1 is greater than lambda 2. Here we can see this is lambda 1 and this is lambda 2. ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്, lambda 2 ആണ് വലുത്. So lambda wavelength increases എന്ന് പറയാം. lambda 1 increases or wavelength increases as it passes from higher refractive index to lower refractive index medium, or from a denser medium to rarer medium the wavelength increases. Then what about this speed or velocity, v1, here it was v1 and this was v2. Here v1 is less than v2, that means speed also increases, or speed or velocity, speed will be increased. And what about the frequency will be the same, right? nu1 is equal to nu2. So here in this case the speed and wavelength increases but the frequency remains the same. That was the case of a light traveling from higher refractive index medium to lower refractive index medium. And now we can just consider the previous case also. In that case the light was traveling from lower refractive index to higher refractive index. In that case the velocity was decreased, right? So v1 is greater than v2, that means the velocity was decreased. And in that what about wavelength, that was also decreased, right? Then frequency was the same, frequency will be the same. So that was the case of lower refractive index medium to higher refractive index medium. So these points also you have to just remember. Now hope it is clear to you. Now we can conclude the video. If you have any doubts or suggestions you can comment, and the rest of the portion we can discuss in the next video. Till then, take care.